Good afternoon, children. Today we are going to learn the classification of plants. So yesterday we studied the Bentham and Hooker classification, that's the artificial system and natural system we completed. So today we are going to see the phylogenetic system of classification. So artificial system of classification, that just we have to recall once again. So artificial system of classification proposed by Carolus Linnaeus as a great Swedish botanist. He called as a father of taxonomy. He given that published the book, that is a Species Plantarum. So in this book we can see the 7,300 species and 24 classes. Okay, he classified the plants based on the stamen characters, that is a number of stamen, union of stamens and length and distribution of the stamens, that is based on the adhesion and cohesion. He classified the plants. And based on that carpal characters also, he took the carpal characters, the both of them are, that is a sexual characters. So this is called a sexual system of classification. He written the book, the Species Plantarum. So based on number of stamens, that is considered as a monandria, diandria, triandria and tetrandria. Okay, so based on the number of stamens, that is called by different terms. Okay, so up to the 24th class, cryptogamia is here. So cryptogamia, that is a 24th class is a cryptogamia, that is here non-flowering plants, that is a flowerless plants. So what about the floral plants, that is called here phanerogames. Okay. So the artificial system is very easy to follow, but anyway that is they can not follow continuously. So because it contains some difficulties are there. So enna difficulties appdi nama paathom appadina, so totally unrelated plants are in the same group and related plants in the different group. So example for that, so that is here monocotyledonate, there is a gingiperaceae of monocotyledonate and anacardiaceae of the dicotyledonase are placed in the same group as based on the single character. So that is here single stamen. Okay. So and another one pathina Pranus and Cactus, so that is another examples. This is also in the same group. Idhum ore group la irukadhu vande, so that is here unrelated plants in the same group. So that is a drawback. So based on that, that is here in the unrelated groups irundadanaala adu konjam drawback pannitaanga. Next one on the natural system of classification we studied. So that is proposed by the Carolus Linnaeus. Okay, so actually that is started from the sprouted in France. Okay, that is started by that's Antoine Laurent de Jussieu அப்படிங்கறத first start பண்ணாரு. So that is a Bentham and Hooker classification. Natural system of classification is otherwise called a Bentham and Hooker classification. So yesterday we studied that is classifications of Bentham and Hooker, that is a class 1, class 2, class 3 is there. Okay, there is a dicotyledonate, monocotyledonate and in between gymnosperm is there. Okay, so again the dicotyledonate is divided into 3 subclasses, subclass 1, 2 and 3. Subclass 1, that is here polypetalae, gamopetalae and another one is a monoclamidiae. So the polypetalae consists of 3 series, one is a thalamiflorae, disciflorae and calciflorae, and next one that is a gamopetalae, it consists of 3 series, inferae, heteromerae and bicorpulatae. Okay, so the monoclamidiae consists of, that is here 8 series and 36 families. The data are very essential for that. Okay, that is we studied yesterday. So now we are going to learn the another classification. So that is here phylogenetic classification. Okay, so the Species Plantarum, the book written by Carolus Linnaeus. Okay, so the genera Plantarum is written by, that's a Bentham and Hooker. Okay, so how many families are there? It has a 202 families and 7,569 genera are there. Okay. So today we are going to see the phylogenetic system of classification. Phylogenetic system of classification அப்படிங்கிறது, so that is a phylogenetic relationship base பண்ணி வரக்கூடிய characters எடுத்து அதை classify பண்ணதுக்கு பேர் தான் phylogenetic system of classification அப்படி நம்ம சொல்றோம். So under the phylogenetic classification we are going to see the 2 classification. One வந்து Engler and Prandtl classification and another one is here Arthur Cronquist classification. Okay, so phylogenetic system of classification,
proposed by Charles Darwin. Okay, so sorry, that is initiated by the Charles Darwin. He given enough stimulus for that. Okay, so அவர் எழுதின ஒரு book வந்து Origin of Species அப்படிங்கிற book. So அந்த bookல இருக்கக்கூடிய அந்த Origin of Species எவ்வளவு explain பண்ணாரோ அதுதான் வந்து so next phylogenetic relationshipக்கு வந்து phylogenetic classificationக்கு வந்து ஒரு stimulus-ஆ இருந்தது, ஒரு தூண்டுதலா வந்து இருந்தது. So next that is followed by this Adolf Engler and Carl K. Prantl அப்படிங்கிற ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து வந்தாங்க. So they explained the classifications, that is a classification based on the phylogenetic relationship. Okay, followed by வந்து Arthur Cranquist அப்படிங்கிறவர். First we are going to see the, so that's a Adolf Engler and Carl Prantl system of classification. So they are the Adolf Engler and Carl Prantl, the scientist. So one of the earliest phylogenetic classification அப்படினு நம்ம இத சொல்லலாம். ஏனா first இவங்க தான் வந்து phylogenetic characters பேஸ் பண்ணி entire plant kingdom வந்து classify பண்ணாங்க. The two German botanists, okay, they belongs to the German country, German botanists, so Adolf Engler and Carl A. Prantl. So simply we can say so Engler and Prantl classification. Okay, so they published their classifications. அவங்க அந்த எழுதின அந்த கிளாஸ் அந்த phylogenetic classification வந்து ஒரு bookல வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணிருக்காங்க. there's a Dinaturlichen and Pflanzen Familien அப்படினு சொல்லக்கூடிய so ஒரு bookல they explained about that there's a phylogenetic relationship between the organisms which is divided into 23 volumes. okay, இதுல வந்து 23 volumes வந்திருக்கு. so அதுல first 13th volumes, okay, it's divided into so 13 divisions and the 23 volumes they explain. So the classifications are divided into 13 divisions. 13 divisions la irukala. So that is first divisions, first 11 divisions அப்படினு பாக்கும்போது வந்து that is a thallophytes. Okay, what is a thallophytes? Thallophytes are, so that is algae, fungi and bacteria are the thallophytes. Okay, what are the main characters of the thallophytes? So we cannot differentiate the root, stem and leaf. Actually the plant body of the so thallophyte is a thallus. Thallus அப்படினா என்ன அர்த்தம்? That is not differentiated into root, stem and leaf அப்படினு சொல்றோம். So first 11 divisions வந்து that is a thallophytes. Next வந்து 12th division அப்படினு சொல்லும்போது so 12th divisionsல வந்து embryophyta அப்படினு நம்ம சொல்றோம். So embryophyta it has embryo வந்து இருக்கு அப்படினு சொல்றோம். Asiphonogamma, that is called by Asiphonogamma. Siphonogamma means that is a pollen tube. okay, இதனா என்னன்னா pollen tube, but இங்க வந்து என்னன்னா pollen tube வந்து கிடையாது, they are absent. okay, that is called Asiphonogamma. so the plants with embryo but no pollen tube வந்து அதுல கிடையாது. so it is example bryophytes and pteridophytes. okay, so next one that is a 13th divisions it's a embryophyta. so with a Siphonogamma. okay, Siphonogamma it has a pollen tube வந்து இருக்குறதால Siphonogamma அப்படினு சொல்றோம். a plants with embryos and the pollen tubes are there. okay, so which includes the seeded plants. the Siphonogamma that is embryo அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு seeded plants அப்படினு சொல்றோம். அப்ப it has here 13 divisionsல 11 divisions thallophytes and 12th divisions வந்து that's a embryophyta with Asiphonogamma and the 13th divisions வந்து that's a embryophyta with Siphonogamma. அது Asiphonogamma, இது வந்து Siphonogamma அப்படினு சொல்றோம். okay, that is denoted the pollen tubes, the presence of pollen tube and the absence of pollen tube. So this is the classifications of the Engler and Prantl system. So phylogenetic system of classification that is given by Engler and Prantl. So actually it has a embryophyta, the embryophyta with Siphonogamma, that is a pollen tube இருக்கு அப்படினு அர்த்தம். it has a subdivisions. okay, இல்ல இருக்கக்கூடிய subdivisions அப்படினு பாக்கும்போது one gymnosperm, another one is a angiosperm. okay, so what are the main difference between the gymnosperm and angiosperm அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so gymnosperm வந்து they have a naked ovules, the ovary is absent அப்படினு சொல்றோம். angiosperm வந்து the ovary is என்னது, that is a present, the ovule and ovary is present. that is the main difference between gymnosperm and angiosperm. Angiosperm is again divided into two classes. okay, so that's a class 1 is Monocotyledonate, class 2 is here Dicotyledonate. okay, so how many orders according to the Engler and Prantl classifications? it has 11 orders, 45 families and it has 44 orders are there. okay, so again the Dicotyledonate is divided into two, so based on the characters of the petals. okay, so petals united ah iruka illa petals வந்து separated ah iruka, so அத பேஸ் பண்ணி இத வந்து ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஒன்னு வந்து Archiclamidiae, another one is Metachlamidiae.
So it means when the orchiclamidia is a apetalae அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா. So that is your petalae, apetalae, and this is a sympetalae அப்படினு அர்த்தம். It means is a polypetalous. Okay, polypetalous அப்படினு என்ன சொல்றோம், the petals are free, so that is a polypetalous. Gamopetalous means the petals are united, so that is called a gamopetalous. It has a perianth. Okay, so perianth it may be a single or double whorls, but it has a two whorls. But inga பார்த்தோம் அப்படினா it has a two whorls, compulsory ரெண்டு whorls வந்திருக்கும். It has 33 orders and 201 families. Here that is 11 orders, 57 families. Okay, so according to the Engler and Prandtl classifications, so the Embryophyta is divided into two. One is a gymnospermae, another one is a angiospermae. And angiospermae is again divided into two, that is a monocotyledonate and dicotyledonate. You know very well about the characters of monocot and dicot. So it has the fibrous root system and it has a taproot system, and it has the parallel venations, and it has, that is here, reticulate venations, and here the flowers are trimerous, the flowers are tetramerous or pentamerous in condition. So it has a single cotyledon and it has a double cotyledon. Okay, seed with the double cotyledons. So according to them, there is 11 orders and 45 families. Here 44 orders are there. So based on the union of the petals or separations of the petals, that is classified into two. Okay. So next we are going to see the another phylogenetic classification. So that is proposed by Arthur Cranquist of Arthur Cranquist system of classification. Okay, so name of the scientist வந்து பாத்தீங்கன்னா that is so Arthur Cranquist. இவர் தான் Arthur Cranquist அப்படிங்கிறவர். So it is a eminent American taxonomist. So இப்போ Engler and Prandtl பாத்தீங்க அப்படின்னா German taxonomist, இவங்க வந்து American taxonomist. ஓகேவா. So the phylogenetic classifications of flowering plants based on that, so wide range. Actually இந்த classificationல தான் அவர் நிறைய characters வந்து choose பண்ணிருக்காரு. ஓகேவா. So not only the morphological characters, anatomical characters and phytochemical characters, அதாவது பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய so chemical பேஸ் பண்ணி so அதனுடைய அந்த characters வச்சு அதை classify பண்ணிருக்காங்க. This is the first person he classified, so based on the phytochemical so and the anatomical character. So this is a very important, so ரொம்ப important என்ன அப்படின்னா phylogenetic classificationல so அவர் யூஸ் பண்ண அந்த phytochemical and வந்து anatomical characters தான். ஓகேவா. So that's Arthur Cranquist is a American taxonomist. Okay, so he classified the flowering plants. Okay, so flowering plants are based on the phylogenetic relationship, பரிணாம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு. அதில் அவர் என்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணார்னா ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒன் இஸ் த anatomical, another one is your phytochemical characters. So he written the book, இவர் எழுதின புக்கோட நேம் என்ன அப்படின்னா The Evolutions and Classification of Flowering Plants. The Evolution and Classification of Flowering Plants. Okay, so he written that book in 1968. Okay, he explained the broadly explained about the classifications of the flowering plants based on the phylogeny. So here that classification should be accepted by the contemporary authors. It means வந்து எல்லா தரப்பட்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா authors, எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய authors வந்து ஸோ இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து பாஸ்ட்ல ப்ரெசென்ட்ல ஈவன் ஃபியூச்சரில் இருக்கக்கூடியவங்க கூட அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அதில் வந்து ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ Cranquist வந்து classified the angiosperm. இவரும் அதே மாதிரி angiosperm வந்து classified பண்ணியிருக்காரு. ஸோ the angiosperms are classified into two classes. So one class is வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா dicotyledonate, another one is here so monocotyledonate அப்படிதான். பட் இவர் வந்து அந்த dicot அப்படிங்கிற நேமுக்கு பதில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so Magnoleopsida, that is the name of the dicotic வந்து என்னது அப்படின்னா Magnoleopsida, and monocotyledons are so considered as a Liliopsida. ஓகேவா. அப்போ Liliopsida அப்படின்னா monocotyledons, Magnoleopsida அப்படின்னா that is a dicotyledons. So based on the Arthur Cranquist. அதே Engler Prandtl classificationல so dicot monocot டைரக்டா அங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. So here that is your first we are going to see the dicotyledonate, that's a Magnoleopsida. So Magnoleopsida consists of 6 subclasses. எத்தனை subclasses இருக்குன்னா 6 subclasses and 64 orders and 320 families are there. Okay, and number of species
1,65,000 species are there. Okay, according to Arthur Cranque's classification, the angiosperms are divided into two. One is a dicot, another one is a monocot. That's a Magnoleopsida, another one is a Liliopsida. Now we are seeing the Magnoleopsida. It has a six subclasses, 64 orders, 320 families, and 1,65,000 species are there. So next, another one, that is a Liliopsida. Okay, so in the Liliopsida consists of 5 subclasses and 19 orders. Okay, it has the 19 orders and 66 family, 50,000 species are there in the monocotyledons. So according to them, they classified the dicot and monocot. Just a flow chart is given. Just look at that. So Magnoleopsida is a subclasses. So number 1, that is here Magnolilidae. The first one is here. So Magnolilidae. Magnolilidae. Okay. And second one is here Hamamelidae. Okay. That's a Hamamelidae. Hamamelidae. Okay. And third one, that is here Caryophyllae. Caryophyllae. Okay. Next one, the Dylanidae. Okay. Dylanidae. So next one, the Astridae, Rosidae. Okay. So these are all the subclasses. So in the Magnoleopsida consists of, it has the 6 subclasses. Number 1 is here Magnolidae. So number 2 is here Hamamelidae. And next one is here Caryophyllae, Dylanidae, Astridae, Rosidae. Okay. So these are all the subclasses of, that is here Magnoleopsida. And next one is here Liliopsida. Magnoleopsida, that is here dicot. Okay. So another one is here Liliopsida, that is here monocot family. So monocot, that is here Alismatidae. Alismatidae, Orchidae, next Commelinidae, Commelinidae, Gingiberidae, Lilidae. Okay. So these are all the subclasses in the Liliopsida. Okay. So Liliopsida irukkudiya subclasses and vandu Magnoleopsida irukkudiya subclasses. So once again you have to recall, that is Alismatidae, Orchidae, so Commelinidae, Gingiberidae, Lilidae. So here Magnoleopsida, that is a Magnolilidae and Hamamelidae, is a Caryophyllae, Dylanidae, Astridae, Rosidae. Okay. So these are all the classes in the monocot and dicot according to the Arthur Cranque's classification. So the Cranque's system of classification is not persistent for a long time. Adha romba naaliki adha vandu continue panna mudiyala. So what is the reason for that abdina? So everything, all the characters should based on the phylogenetic relationship. So அந்த மாதிரி phylogenetic relationship ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த plants வந்து நம்ம வந்து ஹெர்பேரியத்துல வந்து நம்ம பாதுகாக்க முடியல. So that is we cannot maintain. ஏனா ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. ஓகேவா? So அதனால அது ரொம்ப நாளைக்கு கன்டினியூ பண்ண முடியல. So the Cranque system of classifications also could not persist for a long time because the system is not very useful for identification and cannot be adopted in the herbaria. Okay, identification பண்ண முடியல. So அத எல்லாம் அந்த phylogenetic characters இருக்கக்கூடிய அந்த species வந்து ஹெர்பேரியத்துல நம்ம வந்து பாதுகாத்து வைக்க முடியாத ஒரு காரணத்தினால அத வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணல, அத வந்து யூஸ் பண்ணல. So next we are going to see the another classification, that is angiosperm phylogeny group classification, that is APG classifications. இல்லையா? So angiosperm phylogeny group classification அப்படினு சொல்றோம். The most recent classifications of flowering plants, இப்ப இருக்குற ரீசன்ட்டான அதாவது மாடர்ன் classification எது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா angiosperm phylogeny group of classification தான். So actually last 10 yearsல, so that is the last decades of 20th century la தான் last 10 years ல இருக்கக்கூடிய characters எல்லாம் வந்து select பண்ணி so அத பேஸ் பண்ணி தான் angiosperm phylogeny group of classifications வந்து organize பண்ணிருக்காங்க. So angiosperm phylogeny group of classifications, that is here, so the 4 versions of the angiosperm, அத வந்து 4 versions ஆ கொடுத்திருக்காங்க, versions 1 2 3 and 4 அப்படினு. So that is APG1, APG2, APG3 and APG4. Okay, so each and every one is published so according to that. Okay, year 1998 so APG1, 2003 அப்படிங்கிறது வந்து APG2 and 2009 APG3rd
and 2016 வந்து APG 4th version. So they are published. So this is each and every version, ஒவ்வொரு வெர்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்த வெர்ஷனை விட இன்னும் வந்து அதிகமான இன்ஃபார்மேஷனோட சொன்ன நிறைய அட்வான்டேஜஸோட தான் அடுத்தடுத்த வெர்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்குது. So that is everything is based on that. So monophyletic group அப்படின்னு சொல்லுவோம். monophyletic group அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்தை ஒரு ஆன்செஸ்டரை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் ஸோ அதில் இருந்து தான் எல்லா கேரக்டர்ஸும் வந்திருக்கும். that is called by the monophyletic group. Okay, so the classification should based on the say a single group, single ancestor அதிலிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தான் monophyletic group. Okay, so they are not only they are discussed the external appearance, they are discussed, they are taken the so the characters என்னென்ன கேரக்டர்ஸ்லாம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த மார்ஃபாலஜி, அனட்டாமி, ஸோ எம்ப்ரியாலஜி அண்ட் வந்து பாலினாலஜி, கேரியாலஜி, ஃபைட்டோகெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற ஸோ எல்லா பிரான்ச்சஸில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸை எடுத்து தான் இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ மார்ஃபாலஜினா எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அனட்டாமி அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் கேரக்டர்ஸ். ஸோ எம்ப்ரியாலஜி வந்து த ஸ்டடி ஆஃப் எம்ப்ரியோஸ், தட்ஸ் எம்ப்ரியாலஜி, embryo characters. Palynology, that is a pollen grains oda characters. Karyology, that's a chromosomes. Okay, and phytochemistry அப்படினா that is a chemicals in the plant. So இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் so இந்த APG classifications வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. So the APG classifications la very important characters அப்படினா most strongly the molecular data. Okay, so ரெண்டு molecular data வந்து இருக்கும். So the molecular data, it means that's a DNA sequence of two chloroplast genes. ரெண்டுமே chloroplast genesல இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம். So the chloroplast and mitochondria is considered as a semi autonomous cell organelle அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். So அதில் இருக்கக்கூடிய gene, that is ATP P and B, another one is RBC L அப்படிங்கிற ரெண்டு ஜீன் வந்து எடுத்திருக்காங்க. So one nuclear gene. Okay, nuclear gene வந்து that's a ribosomal 80s DNA ல இருந்து எடுத்த so nuclear gene. So what is the ATPB அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா so that is a protein actually. So the protein வந்து ribulose biphosphate carboxylase. So the large chain அப்படின்னு சொல்லுவோம். That is a protein. என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்கு ஆர்பிசியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரைபுலஸ் பைஃபாஸ்பேட் கார்பாக்சிலேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம். ஓகே, அதே மாதிரி ஜீன் வந்து RBCL அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது எதுலேருந்து எடுக்குது அப்படின்னா ஆர்கானிசம்ஸ் அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா, ஸோ மவுஸ் யார் க்ரஸ் அப்படிங்க அராபிடாப்சிஸ் தாலியானா வந்து ஒரு தாலோஃபைட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதில் இருந்து எடுத்தது. அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ATPB அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ATP சிந்தேஸ் subunit beta அப்படிங்கிற ஸோ ஒரு என்சைம், இது குளோரோபிளாஸ்ட்ல இருந்து தான் எடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து கிளாமிடோமோனஸ், that is a reinhardtii. Okay, Chlamydomonas reinhardtii, Chlamydomonas smithii அப்படிங்கிற ஸ்பீஷியஸ்ல இருந்து. Okay, the both of them is here. So that is a DNA sequence. ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எவிடன்ஸாக வந்து இருந்திருக்குதுக்கு. ஸோ இந்த APG கிளாசிஃபிகேஷனுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் த மோஸ்ட் ரீசன்ட் அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கக்கூடியதில் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் வந்த வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ஸோ தட்ஸ் 2016 அப்படின்னு சொல்கிறோம். 2016 வந்து ஸோ த 4th வெர்ஷன் அப்படிங்கிறதான். ஸோ இட் ஹாஸ் 64 ஆர்டர்ஸ் அண்ட் 416 ஃபேமிலிஸ் ஆர் தேர். இந்த 416 ஃபேமிலிஸில் ஸோ 259 ஃபேமிலிஸ் வந்து ரீப்ரசன்டட் இன் இந்தியா. ஓகே, 416ல் 259 ஸ்பீஷியஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் தான் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த APG classification. We will see one by one. So here, according to APG classifications, the angiosperms are classified into 3. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது வந்து phylogeneticல the first one Enkler and Prantl பார்க்கும்போது that is a classified into dicot, monocot அப்படின்னு சொன்னோம். நெக்ஸ்ட் வந்து Magnoliopsida, Liliopsida அப்படின்னு ரெண்டா டிவைட் பண்ணோம். பட் இங்கே வந்து எப்படி டிவைட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி ஆஞ்சியோஸ்போம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு, தென் வந்து மோனோகாட், தென் வந்து யூ டைகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ மோனோகாட், தென் யூ டைகாட், மோனோகாட் டைகாட் அப்படி ஆமாம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏர்லி ஆஞ்சியோஸ்போம். ஓகே, இதுக்கு முன்னால் உள்ளதெல்லாம் எப்படி படித்தோம்? ஆஞ்சியோஸ்போம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு 2, டைகாட் அண்ட் மோனோகாட் அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் இங்கே மட்டும்தான் வந்து இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 clades. So 3 clades. First we are going to see the early angiosperm. So early angiosperm la pathinga appadina it is divided into so 8 orders and 26 families are there. Okay va? So 8 orders and 26 families. So what is a ANA? ANA appdin irukliya, that is here so amphorellels. Okay, so amphorellels and nymphaeals. Next one the astrobalials. Okay, astrobalials. So amphorellels, nymphaeals, astrobalials, these are all the orders.
okay. So grade plus magnolids and வந்து chloranthals, okay பா. So இது சேர்ந்தது தான் நமக்கு வந்து என்னது அப்படின்னா angiosperms. இப்போ angiospermsல என்னென்ன ஆர்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா so amphorales, nymphiales, astrobaliales, amphorales, nymphiales, astrobaliales, okay. Then that is a grade. Then magnolids is a monocot. Next வந்து chloranthals, so chlorophyll அப்படினு சொல்றாங்க இல்லையா, that is a chloranthals, okay. So it consists of early angiosperm அப்படினு சொல்லும்போது so அதை வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன flow chartல வந்து explain பண்ணிருக்காங்க. flow chartல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா same thing அதுதான் இருக்கும். So amphorales, nymphiales, astrobaliales, magnolids and வந்து that's a chloranthals, okay. chloranthals, chloroplast அப்படினு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. so chloranthals, okay. This is the early angiosperm. இதெல்லாம் early angiospermல இருக்கக்கூடிய species. So how many orders அப்படினா it has the 8 orders and 26 families are there, okay. So how many இதுல ordersல இது ஃபுல்லாவே AL ESல வந்தாலே that is your orders, okay. அப்ப 3s வந்து orders. So magnolids அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு class, okay. So chloranthals that is your order. So next we will see the dicot இல்லையா. So that is a monocot. இது வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா early angiosperm. So early angiospermல so next one is your monocot or seeds always dicot, seeds always with 2 cotyledons அப்படினா that is your so dicot ஓட characters நமக்கு தெரியும். So அதே மாதிரி leaves வந்து simple net vined அப்படினாலும் that is your dicot character. Some of the dicot characters we know very well. The basic characters வந்து already we studied. So this is here 2 cotyledons, okay, படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா. simple net vined இதுவும் படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து each floral whorls with many parts அப்படின்னு சொல்லும்போது it has the 4 parts are there. 4 parts அப்படினா எதெல்லாம் இருக்கு, that is a calyx, corolla, androecium, gynoecium இதெல்லாம் வந்து இருக்கு. next வந்து stamens with a broad filaments வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா so this is a filament, the filaments are very broad, so broad filaments are there. and next வந்து ethereal oil அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நறுமண எண்ணெய்கள், ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து அதிகமான நறுமண எண்ணெய்கள் வந்து ஸோ ஆயில் வந்து இருக்குமா, நல்லா வந்து ஸ்மெல், நல்ல குட் ஸ்மெல், ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆயில்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆந்தர்ஸை பற்றி சொல்லும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆந்தர்ஸ் ஆர் டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் அப்படின்னா ஸோ இட் ஹாஸ் யா 4 லோப்டு இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட். அண்ட் போலன் வந்து மோனோசல்கேட்னா ஒரே ஒரு குழி மட்டும் இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து மோனோசல்கேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்டார் அதாவது செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய சுரப்பிகள் வந்து அதில் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ நெக்டாரேஸ் ஆர் ரேர், அதாவது கொஞ்சம் ரேர்லியாக அதில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ கார்பல்ஸ் யூஸ்வலி ஃப்ரீ கார்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கார்பல்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று இணையாமல் ஸோ தனித்தனியாக இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் அப்போகார்பஸ். கார்பல்ஸ் ஃப்ரீ அப்படின்னா அப்போகார்பஸ். ஸோ த எம்ப்ரியோ வெரி ஸ்மால், வெரி சின்ன, ரொம்ப மைனூட்டான எம்ப்ரியோ தான் இதில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் அ கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ஸோ டைகாட். So once again recall that is your dicot characters. So that is a characters under the angiosperm. Early angiospermல தான் இவ்வளோ characters வந்து இருக்கு. So early angiospermல first characters அப்படினாலே என்ன angiospermல வந்து dicot இருக்கும், monocot இருக்கும். அப்போ 2 characters சேர்த்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். Seeds always with 2 cotyledons. Next வந்து ethereal oil, simple net vined, and it has many floral parts. That is a calyx, corolla, androecium, gynoecium are present. And next it has a broad filaments are there. Next anthers வந்து டெட்ராஸ்பொராஞ்சியேட் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா it consists of 2 தீக்காஸ். 2 தீக்கா இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து 4 அதாவது டெட்ராஸ்பொராஞ்சியா is present. சிங்கிள் தீக்கா அப்படின்னா that is a பைஸ்பொராஞ்சியா is present. ஸோ போலன் மோனோசல்கேட் அப்படின்னா சிங்கிளாக வந்து இப்போ சோழி உருட்டி போட்டால் எப்படி இருக்கும், அது நடுவில் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன டிப்ரெஷன் இருக்கும் இல்லையா, ஹோல், அதை மாதிரி இருக்கும். that is a monosulcate. So nectaries are rare. Nectars வந்து ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது. So carpels வந்து that is a free apocarpus. Embryo is very small. And next we are going to see the monocots. Okay, second one வந்து monocots சொன்னோம். So monocotsல வந்து எத்தனை classes, எத்தனை order அப்படின்னு, எத்தனை families அப்படின்னு பார்த்தோன்னா it has so 11 orders and வந்து 77 families are there. Okay, so இதுலயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா monocots, lilioids and வந்து common lilioids. Okay, so common linids, ஓகேவா, lilioids and common linids அப்படிங்கிற ஸோ ஆர்டர்ஸ் அந்த கிளாஸஸ் வந்து இருக்குது. இப்போ இதில் மோனோகாட்டில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோனோகாட்டில் ஃபேமிலி பார்க்கும்போது தட் இஸ் லில்லியேசியே நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கிறோம்.
So monocot, that is here Liliaceae. Okay, and வந்து ceratophyllales. Next வந்து that is here ceratophyllales, ranunculales, proteales. So this is a ranunculales, proteales. Next வந்து torchotendrils. Next basales. Next வந்து gonerales, dilineales, saxifragales. Okay, so இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா early diverging eudicot. monocot அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு இது மட்டும் தான் வந்து monocot. Okay, so இது மட்டும் தான் monocots family. So Liliaceae. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா eudicot. eudicotலயே நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா so early diverging eudicots. early first form ஆன அந்த dicot plants அதெல்லாம் என்னென்ன ஆர்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒன்று ceratophyllales, next வந்து ranunculales, third one proteales, next வந்து torchotendrils, next basales, gonerales, dilineales, okay, saxifragales. Saxifragales இதெல்லாம் இருக்குது. Okay, saxifragales அப்படிங்கிறது வந்து சூப்பர் ரோசிட்ஸ். சூப்பர் ரோசிட்ஸ்ல வரக்கூடியது saxifragales. Okay, so that is a rosids. The family is here Fabaceae. So next வந்து சூப்பர் astrids அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா so that's a berberry dopsidales. Okay, santalales, caryophyllales. Next astrids, the family is here Solanaceae. Okay, this is a early system of the classification la உள்ளது. So once again you should recall, so the second one actually according to APG classification which is divided into two, one is a early angiosperm and another one is here monocot and third one is here eudicot. Okay, so according to that second one monocot, it has the so Liliaceae, ஒரே ஒரு family Liliaceae, actually it has 11 orders and 77 families are there. So next பார்த்தீங்கன்னா eudicotல வந்து early diverging eudicots, super rosids, அதே மாதிரி super astrids அப்படிங்கிற மூணா பிரிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இதில் early diverging eudicots அப்படிங்கிறதுல எத்தனை ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து that is your eudicots ஓட order. Once again you should recall ceratophyllales, ranunculales, proteales, torchotendrils, basales, gonerales, dilineales. Okay, so next one is here saxifragales, another one is here rosids. Okay, then berberry dopsidales, santalales, caryophyllales, and another one is here astrids, that is a family Solanaceae. Okay, so this is we must by heart each and every term. So then what are the characters? Okay, இப்போ monocots அப்படின்னு சொன்னா monocots ஓட characters என்ன இருக்கும் அப்படின்னா so definitely we know very well that is here a single cotyledons. Okay, and it has here fibrous root system. Okay, the first roots is the primary root is a very short lived அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது short lived அப்படின்னா that is immediately they have to form a fibrous advantageous root system வந்து form ஆகும். அதை வச்சு தான் அது வந்து they can absorb the nutritions at the same time which is used to fix the plant in the soil. Okay, so adala main ah vandena single adaxial profil அப்படினு சொல்றோம். so adaxial sideல na upper sideல இருக்கக்கூடிய profil அப்படிங்கிறது pro means early, fill அப்படினா leaf. okay வா, so early formed leaves, the early formed leaves வந்து adaxial regionsல form ஆகுது. and வந்து ethereal oils rarely present, அங்க பார்த்ததே மாதிரி தான். so that is a fragrance oil வந்து rarely present and that is mostly வந்து herbaceous அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கக்கூடியது plant. the absence of vascular cambium, we know very well that is a very important character in the monocot. so the cambium is absent between the xylem and phloem, so then only that is called வந்து closed vascular bundle. okay வா, so open vascular bundle னா xylத்துக்கும் phloemத்துக்கும் நடுவுல cambium இருந்தா open vascular bundle, so அது இல்ல அப்படினா that is called a closed vascular bundle. So vascular bundles are scattered in the stem. okay, vascular bundles வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா so எல்லாம் அப்படியே scattered தனித்தனியா சிதறி போய் வந்து இருக்கும் அப்படினு சொல்றோம். அதே மாதிரி leaves ஓட characters that is here parallel veination is present and floral parts வந்து it may be a tree is present, that's a trimerous in condition அப்படினு சொல்றோம். so perianth, because the calyx and corolla is not differentiated, so that is called here as a perianth அப்படினு சொல்றோம். each segment of the perianth is called the tepals. okay, so that's a pollen is a monosulcate அப்படிங்கிறது பாருங்க, this is a monosulcate. okay, this is monosulcate, we can see the single depressions, ஒரு குழி மாதிரி ஒரே ஒரு குழி மட்டும் உள்ள இருக்கும், that's a monosulcate. the styles are normally hollow it is nothing is there, that's a hollow in condition, style. so what is the style? in the gynoecium there is a middle part is called style. okay, so that's a ovary, style and stigma is present.
Next one is a successive microsporogenesis. Microsporogenesis அப்படிங்கிறது the formations of microspore is a occur in the monocot. Monocotல microsporogenesis நடக்கும். So next we are going to see that everything. Okay va? So எல்லாம் இது பண்ணி பார்க்கும்போது இது மொத்தத்தையும் நம்ம சேர்த்து இப்போ பார்த்துருக்கோம். So early angiosperm, then வந்து monocots. Monocotsல வந்து the next one is a eudicot, that is your early diverging dicots, and வந்து super rosette, super asterids are there. Okay, the APG system வந்து that is your evolving system that undergo the change periodically. நம்ம இப்போ வந்து அப்படியே மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதில் வந்து இப்போ நம்ம திடீர்னு ஏதாவது புதுசாக ஒரு கேரக்டர் வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணோம்னா இம்மீடியட்டாக அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அது எந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணி இம்மீடியட்டாக அப்டேட் ஆயிரும். அப்போ வந்து ஸோ சேஞ்ச் பீரியாடிக்கலி கண்டிப்பாக அதில் சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தட் இஸ் அ கரண்ட்லி அக்செப்டட் சிஸ்டம். இப்போ இருக்கிறதுல வந்து கரண்ட்லி வந்து இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த practicing taxonomist. Okay, so எல்லாருக்கும் this is a leading taxonomic institutions. Okay, எல்லா institutionsம் வந்து இந்த currently accepted system, that is APG system வந்து யூஸ் பண்றாங்க. It is very practicing for the taxonomistic வந்து அது யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. But it is not வந்து still percolate to the India அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்குள்ளே நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணலை அப்படின்னா இந்தியன் பொட்டானிக்கல் கரிக்குலத்துக்குள்ளே இன்னும் அது வந்து என்டர் ஆகலை. பெர்குலேட் அப்படிங்கிறது இன்னும் உள்ள வந்து என்டர் ஆகலை. ஓகேவா? ஸோ த கிளாசிஃபிகேஷன் ரெஃப்ளெக்ட்ஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் அவர் நாலேஜ். ஓகே, ஸோ அந்தந்த டைமுக்கு ஏற்ற அளவு மாதிரி வந்து ஸோ அந்த கிளாசிஃபிகேஷனோட நாலேஜ் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் வந்து ஸ்டேபிள் ஸ்டாக்னன்ட் ஆகலை. ஸோ அது சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் அதில் இருக்கும். So it will continue to change as we acquire new informations. எப்போல்லாம் நியூ இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி இருக்குதோ அதை பற்றி நியூ இன்ஃபார்மேஷன் நியூ கேரக்டர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கானிசம்ஸ் இம்மீடியட்டாக அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஸோ வந்து ஸோ ஏபிஜி சிஸ்டம் வந்து என்னதுன்னா தட் இஸ் எ கரண்ட் சிஸ்டம், இப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு மொத்த ஃபேமிலிஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த கிளாசிஃபிகேஷனில் எவ்வளோ ஃபேமிலிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு டயக்ராம் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பெந்தம் அண்ட் ஹூக்கர் கிளாசிஃபிகேஷனில் 202 ஃபேமிலிஸ், எங்லர் அண்ட் பிராண்டல் சிஸ்டம் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் 303 ஃபேமிலிஸ், ஆர்த்தர் கிரான்க்யூஸ்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 386 ஃபேமிலிஸ், அண்ட் வந்து ஏபிஜி 1ல் வந்து 462 ஃபேமிலிஸ், அண்ட் 457 இன் ஏபிஜி 2, அண்ட் அனதர் ஒன் 413 வந்து ஏபிஜி 3, and 416 வந்து APG 4. Okay, so this is just ஒரு அவுட்லெட். ஓகேவா? ஒரு சின்ன ஃப்ளோ சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை ஃபேமிலிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு. ஸோ டைம்லைன் ஷோயிங் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கிளாசிஃபையிங் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் இன்டூ ஃபேமிலிஸ். ஓகே, ராயல் பொட்டானிக்கல் கார்டன் நியூ ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் இந்த பிளான்ட் 2017 தான் இதனோட இந்த இன்ஃபார்மேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு. பட் இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து ஸோ எவ்ரிடே தே கேன் அப்டேட் த சேஞ்சஸ். ஓகே, so I hope children you could understand. Today we studied that classification, phylogenetic classifications. Under the phylogenetic classification we studied so 2 classification, that is Engler and Prandtl classification. Another one is Arthur Cronquist classification. And next we studied that is here APG classifications, that is angiosperm phylogenic group classification we studied. Okay, so each and every one they divided into 2. The angiosperms are divided into 2. எல்லாத்துலயுமே dicot monocot னு செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம். ஆர்த்தர் கிரான்க்யூஸ்ல வந்து there's a magnoleopsida liliopsida அப்படினு இருக்குது. அதே இது வந்து phylogeny that is angiosperm phylogenic group of classificationல 3 வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So early angiosperm, dicot and monocot. So I hope children you could understand. So thank you so much.